Bienvenidos a Anemia de la enfermedad renal crónica, Estado presente y soluciones futuras, presentado por Lilliana Andrade de Argentina, Pablo Pergola de Estados Unidos y Liu Bicheng de Chile. Perspectivas de manejo de la anemia renal. Agradezco a las autoridades del Congreso por el espacio brindado y a nuestros invitados especiales por acompañarnos. En 2 minutitos les cuento lo que vamos a hacer. Primero, les voy a hablar un chiquitín sobre la situación del enfermo renal crónico portador de anemia en el contexto del continente americano. Y luego vamos a tener nuestras 2 ponencias, una a cargo del doctor Pablo Pergola y otra de Liu Bicheng, que nos van a contar qué hay de nuevo con estas moléculas y cuál es la experiencia de uso. Terminado todo esto, tendremos un lugar especial para que cada uno de ustedes pueda hacer las preguntas y respuestas y nosotros, o mejor dicho, los ponentes, respondérselas. Damos entonces inicio al simposio para ya meternos directamente en el tema. Cuando me dijeron que esquematice la situación del paciente renal crónico en Latinoamérica, fue realmente todo un desafío. La anemia sabemos que se reconoce como un factor de riesgo dentro de una patología emergente tan importante que está considerada a nivel mundial como una pandemia. El paciente renal crónico con anemia es el juego de lo que yo llamo costo-valor, donde pierden ambos. La presencia de anemia en el paciente renal eleva los costos que impactan tremendamente a nivel de la economía de un país. Y el paciente que padece anemia siendo renal crónico, si le va faltando criterios de calidad de vida que se van acentuando a medida que va transitando por los distintos estadios de la enfermedad. Busqué para darles una respuesta coherente en todo lo que me parecía que podía tener validez. Encontré registros nacionales y cada país va emitiendo de una forma u otra sus informes sobre el estado de sus pacientes. También el registro de Latinoamérica, que es una tarea muy ardua que se está llevando hace muchos años. Busqué trabajos de cada uno de los países de Latinoamérica donde daban cuenta de lo que pasaba sobre los pacientes en la región. Pero ¿qué sabemos de esta conjunción de Latinoamérica? Aparte de estos datos epidemiológicos y demográficos aportados por los distintos registros, los trabajos científicos, es decir, ¿tenemos realmente una visión cabal del diagnóstico y el tratamiento en cada región? No. Y de los que tenemos, los tenemos de un conjunto de pacientes que ya perdieron su función renal y están en tratamiento sustitutivo, porque tenemos un gran vacío, al igual que todo el mundo, en el seguimiento y en el tratamiento de los pacientes que están en etapas de 3 a 5 de la enfermedad renal. Es así como que también fui a buscar datos al Atlas de Impacto Renal para saber si estábamos representados de alguna manera. Y sí, cuando vi que la atención del paciente renal crónico tiene un fuerte impacto dependiendo en qué capa está de su dominio económico, países de bajo ingresos, medianos, altos, cómo le va llegando la asistencia a cada uno de ellos, es totalmente disímil, es lo que hablamos de una Latinoamérica de inequidad. Cuando vi también cómo llega el recurso diagnóstico a esos grupos de poblacionales, también está mediado por el recurso económico. Y ahí vemos que la línea roja que tenemos en el gráfico de la derecha son los que tienen menor recurso y son los que tienen menor acceso al cuidado de su salud. Más impactante fue todavía cuando encontré la cantidad de recurso humano. Yo creo que la palabra de necesidad de recurso humano la hemos aprendido a la fuerza con la epidemia COVID. Pero esto también es una fiel representación. Fíjense ustedes que aún en los países con mayor ingreso, el porcentaje de nefrólogos es pequeñísimo comparado con los de médicos generales, personal farmacéutico y personal de enfermería.
Cuando esto lo voy bajando a las escalas de bajo ingreso, prácticamente no existe. Entonces, ¿quién va a diagnosticar, quién va a tratar al paciente renal crónico y con anemia si no tenemos cantidad suficiente de formadores? Me fui a buscar los registros por países, agarré 2 o 3 como para tener un panorama. Llegué al registro uruguayo de nefrología, que son muy meticulosos, al extremo de que tienen tabulado cada paciente con tratamiento de eritropoyetina o suplemento de hierro en cada centro de diálisis de toda la República del Uruguay. Y luego sabían también con la hemoglobina que lograban qué tipo de dosis estaban utilizando. Pero lo más importante fue que con ese trabajo meticuloso y de hormiga han logrado a través del tiempo ir mejorando esa hemoglobina media en sus pacientes renales crónicos en tratamiento dialítico. Y llegaron a tener un número que realmente es desafiante. Pudieron llegar a tener el 77% de la población con una hemoglobina de 10.5. También tenemos nuestro registro, el registro que aúna toda Latinoamérica. Es un trabajo tremendo porque son 20 países que en forma voluntaria y algunas obligatorias tienen registros nacionales y vuelcan sobre el latinoamericano toda la información. Realmente este trabajo denodado también nos da información muy rica. Por ejemplo, en el número en el recurso humano. OMS quiere o cree, considera que debería haber 20 nefrólogos por millón de habitantes para que haya una atención efectiva. América Latina en todo su conjunto tiene 18, pero cuando empezamos a desglosarlo por los países, vemos que solo 4 países llegan a tener esos 20. El resto está muy lejos de un porcentaje valedero. Es un dato no menor al momento de tener que evaluar por qué no alcanzamos, como vamos a ver dentro de poco, los niveles estándares de calidad de enfermedad renal. Por supuesto que toda la prevalencia está marcada en lo que es el paciente ya en tratamiento sustitutivo, y hay una división en este registro muy importante entre pacientes en hemodiálisis, en peritoneal y en trasplante, que también el hecho de tenerlos como población cautiva y deshaciendo la historia nos permite saber qué fue lo que lo llevó y cómo llegó al tratamiento final. Por supuesto, busqué en mi país, en Argentina. Hace muchos años, en la Comisión de Anemia de la Sociedad Argentina de Nefrología, hicimos un trabajo, en 2004, que luego repetimos en el 2006, englobando a 1.100 pacientes en etapa dialítica. Nos llamó la atención porque estábamos contentos que manejábamos muy bien las dosis de hierro y de eritropoyetina, que lo recibían casi el 80% de la población, pero lo concreto fue que cuando fuimos a cuantificar qué cantidad de pacientes mantenían una hemoglobina por encima de 10, se nos cayeron los anillos, 63%. Y si queríamos ser un poquito más exquisitos y llevar esa hemoglobina a 11, 36%. Es decir, que en el medio había cosas que estaban fallando y que no podíamos saber qué era. Ustedes me dirán, doctora, estás hablando de una encuesta de hace 15 años, pero la tristeza continúa. ¿Por qué? Porque el registro de diálisis, que se publicó el año pasado y se hizo en el año 19, y que también el registro de diálisis en Argentina es muy, muy exhaustivo, que maneja todo lo que es población incidente y prevalente, nos estaba mostrando que pasan los años y no logramos mejorar la hemoglobina con la cual el paciente ingresa a diálisis, que es muy, muy bajita, 8.9, y con la cual se mantiene luego en el tratamiento. Le cuesta a cada nefrólogo 7 meses de tratamiento intensivo para recuperar ese valor de hemoglobina, con dosis óptimas de eritropoyetina y de hierro endovenoso, con el riesgo que significa durante esos 7 meses todos los desbalances hemodinámicos y la pérdida del paciente. Es decir, que después de mucho luchar, los estándares de hemoglobina tampoco flotan por el aire y sobran. Tenemos un 10.6, pero en el 38% de la población. Es decir, que nosotros también estamos con deudas con el paciente renal crónico. De ahí la importancia que tuvo cuando se creó el Comité de Anemia de la SLAM, donde aparte de dar sus recomendaciones para el diagnóstico y tratamiento, hizo
un informe, que fue el primer informe latinoamericano de la situación del paciente renal con anemia, y luego hicimos una encuesta, que tuvo varias características. Todos estaban contentos porque, es decir, en 6 meses logramos que 9.000 pacientes latinoamericanos fueran observados aportando 134 unidades de diálisis de toda Latinoamérica, colaborando 16 países. La riqueza de este informe, independiente de los estándares de calidad que nos dio, fue que por primera vez el mismo ojo analizaba todo este grupo de pacientes. Un grupo de pacientes que, si para muchos le puede ser una muestra pobre, para nosotros fue muy significativa. ¿Por qué? Porque tomó población muy diversa, dentro de un mismo país y dentro de un mismo continente. Pacientes que habían nacido a nivel del mar, pacientes que habían nacido a 3.000 metros, pacientes que pertenecían a comunidades ricas, otras comunidades muy pobres, con tratamientos de enfermedades y con enfermedades propias de lo que es de Latinoamérica, pero todos fueron observados de la misma manera. Llegamos a tener una hemoglobina media de 10,5, con buen uso también de agentes estimulantes y de hierro, pero solo en el 50% de la población. También sirvió para decirle a cada país participante qué rangos tenía de hemoglobinas en cada uno de sus pacientes para poder trabajar y corregirla. Y sirvió también para saber qué medidas terapéuticas estábamos utilizando, si eran efectivas o no. No conformes con eso y queriendo saber del comité que más pasaba en Latinoamérica, hicimos una encuesta. Esta encuesta nació con el objetivo de tener criterios diagnósticos y terapéuticos con los cuales podíamos controlar la anemia en Latinoamérica. Mostró resultados alcanzados, pero hubo otra interpretación, que no fue interpretación, fueron hechos que tuvieron mayor importancia, que aparte de la indicación de las dosis y del momento de indicar agentes estimulantes o hierro, los exámenes de laboratorios disponibles y de los que no lo estaban, de la hemoglobina deseada y qué considerábamos cada uno como hemoglobina deseada, porque también encontramos dificultades ahí en la interpretación. ¿Qué resultados terapéuticos tuvieron? Pero ¿qué dificultades tuvieron? Contadas por los protagonistas. El resultado llegamos prácticamente a lo mismo, el 50% no alcanzan los estándares de calidad. Pero vayamos a lo que nos interesa. La mitad de los pacientes cumplieron las expectativas, la otra mitad no. Pero los nefrólogos latinoamericanos dijeron dónde estaba el problema, por qué no se llegaba a lo pactado. Y acá tenemos esta gráfica que realmente es riquísima en datos. Por ejemplo, la mayoría dijo que había mucha burocracia y altos costos para obtener medicación o realizar exámenes de laboratorio, que se brindaban servicios heterogéneos en la misma población de un mismo país, dada por la inequidad de la cual hablamos siempre. Todos sabemos de la relación entre enfermedad y pobreza. Escasa adhesión al tratamiento por parte del paciente y de la familia. Ahí mi pregunta fue, ¿está enterada la familia de lo que estamos haciendo? Porque siempre hablamos de tratamiento de la anemia y ponemos agentes estimulantes, hierro, y nos olvidamos de la otra patita que es el paciente, que muchas veces no se sabe anémico, como no se supo enfermedad renal crónica, y menos sabe las consecuencias de no cumplir un tratamiento para estar bien. Ahí tenemos que trabajar con la comunicación y el diálogo. También había dudas sobre la eficacia de algunos genéricos de eritropoyetina que en Latinoamérica son muy comunes. Otros problemas vinculados a la anemia, pero en menor cuantía, fueron la malnutrición y la pobreza, que es un mal de nuestro continente, infecciones y procesos inflamatorios crónicos. La parasitosis en Latinoamérica es un factor muy importante. El hiperparatiroidismo secundario no tratado o pobremente tratado también por una cuestión económica. Volvíamos a recargar el incumplimiento a la diálisis, la importancia en la prevención en los estadios pretratamiento, el ingreso del paciente a diálisis con catéter venoso que se prolongaba más de lo adecuado y eso también dificultaba la corrección de la anemia, y por supuesto la no llegada de muchos al tratamiento sustitutivo y la suerte de poder contar en algún momento de su evolución con un trasplante. Esta encuesta fue coherente
porque los datos que validamos, tanto en el informe como en la encuesta, eran los mismos, que en forma independiente muchos países latinoamericanos, como Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, por decir algunos, tenían en sus salas de diálisis. Así que esa encuesta tiene validez para nosotros. Y también se me dio por compararlo con algo que uno, para saber si está bien o está mal, hay que compararse con algo mejor. ¿Qué pasaba con las DOPS? ¿Qué niveles de hemoglobina estaban utilizando en otros países? ¿Qué porcentaje de uso de eritropoyetina y de hierro teníamos nosotros y tenían ellos? ¿Cómo era nuestra ferritina, que siempre nos quejamos de que son pacientes muy inflamados los que tenemos en Latinoamérica? Bueno, la hemoglobina media era de 10.7, un 85% usaba tanto agentes estimulantes como hierro. Hablaban también de una ferritina altísima y de una saturación normal. Le tenían mucho respeto a no seguir aumentando las dosis de eritropoyetina por toda la comorbilidad que todos conocemos, y estaban esperanzados en el advenimiento de nuevas drogas que nos permitiera tratar ese porcentaje de pacientes no respondedores. Entonces, si tengo que contestar la pregunta, ¿cuál es la situación hoy en Latinoamérica? Digo que tenemos escasa disponibilidad de datos y diversidad de criterios de referencia, que estamos carentes de registros fehacientes, con limitaciones para su recolección, que los registros nacionales de diálisis no siempre cuantifican la hemoglobina, que hay situaciones de inequidad y desigualdad en los países de Latinoamérica con grupos muy vulnerables que no tienen llegada a la salud pública, que el enfermo renal crónico no se conoce como tal, que hay una fuerte relación entre pobreza y enfermedad, con un recurso humano variable tirando a escasísimo, con un plan de salud que nos debería permitir un diagnóstico y tratamiento y no siempre está presente, y lo mismo que las pautas claras de diagnóstico de anemia, tanto para iniciar el tratamiento como para mantenerlo en el tiempo. ¿Qué retos nos quedan para terminar los nefrólogos latinoamericanos? Tener bien claro que la enfermedad renal crónica tiene una comorbilidad, que es la anemia, que es una necesidad no cubierta, que es una enfermedad subdiagnosticada, que requiere una sinergia entre atención primaria y especialistas. Recuerden que el paciente renal anémico lo recibe diabetólogo, el cardiólogo, el clínico, el médico de atención primaria y recién después nosotros, que es sencillísima de diagnosticar, una hemoglobina. Y nuestra meta es corregirla y mantenerla en el tiempo, con tener acceso a medicación accesible, que con tratamientos no invasivos, y la esperanza, al igual que otros países del mundo, de tratamientos por vía oral que nos facilite la llegada a la salud de estos pacientes que tanto lo necesitan. Muchas gracias por haberme escuchado, y ahora vamos sí a continuar con las exposiciones. El doctor Pablo Pergola, médico especialista en medicina interna y nefrología, actualmente trabajando en San Antonio, Texas, nos va a iniciar en lo que son las terapéuticas innovadoras de la terapia renal de pacientes anémicos. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Andrade, por la oportunidad de participar en este simposio, y a la sociedad también por invitarnos hoy. Buenos días para la mayoría, buenas tardes para algunos de ustedes. Creo que la doctora me va a compartir los slides. Me voy a pedir disculpas por antemano, que la presentación va a ser en inglés para no torturar a Cervantes por 20 minutos. A pesar de que soy hispanoparlante, las presentaciones científicas no fluyen de lo mejor. ¿No tienes tú, Pablo, la presentación? Yo ya No, la paso. creo...
Okay, thank you. So hopefully everybody can see the screen. Let me know if you don't. Anemia is a common complication of CKD impacting 4.8 million people in the US. And as you can see, and was discussed earlier, it is a problem of patients with late stage CKD affecting over 50% of the patients in the stages. Anemia is associated with increased morbidity and mortality. In this survey of over 6,000, almost 6,000 patients between 2004 and 2005, a hemoglobin of less than 10.5 was associated with a twofold increase in the risk of cardiovascular hospitalization, fivefold increase in the risk of all-cause mortality, and a fivefold increase in the progression to ESRD. So there is no doubt that anemia is a significant comorbidity for patients with chronic kidney disease. Multiple studies have looked at the effect of anemia in CKD on decreases in quality of life, and multiple parameters are listed here, looking at the differences between a hemoglobin less than 11 and less than 13. And despite some differences, you see that the values are pretty similar. And this may be one of the things that impacts our appreciation of anemia on our patients' quality of life and use of therapies to treat anemia. You see significantly more changes in the quality of life when the patient's hemoglobin go from a very low number to the 10 to 13 range. So when we study these ranges, we typically see some effects, but not as significant effects. So again, that might color the way we approach anemia in CKD treatment. I'm not going to go in detail over the available treatments. This audience is fully aware of the tools that we have to treat our patients. Erythropoietin and their analogs have been used for many years now and are available in all our countries, both IV and oral iron preparations, and then as a last resort, transfusions to treat patients with significant anemia or symptoms. So despite available treatments, when you look at DOPS data that looked at data from Brazil, France, Germany, and the US, if you look at the top panel, looking at patients by CKD stage, if you focus on the CKD 4 and 5, our colleagues in Germany do the best, but still 37 to up to 68% of the patients in the US receive absolutely no treatment despite being anemic, and then receive some treatment, but very few receive a combination of ESAs and iron, for example. If you look at the bottom panel, this is showing data based on and their hemoglobin. And again, here on the left side would be the patients with less than 10. You can see anywhere between 34 and 52% of the patients are receiving absolutely no treatment. And this accounts for the data that we just saw that shows that many patients arrive to dialysis with hemoglobins that are 9 or below. And it's a significant early comorbidity for the patient on dialysis. So why don't we treat all patients? One sentiment that permeates our approach to using ESAs and in our patients with CKD is that treating patients with ESA to normal or near normal hemoglobin levels, as you know, is not recommended, in particular in patients that are EPO hyperresponsive. So again, this may translate to a decision not to use EPO at all in some cases. Further, ESAs are expensive and difficult to administer, and may not be accessible to most patients, particularly those not on dialysis. IV iron, again, particularly in the patients not on dialysis, is expensive, and in many cases is perceived as unsafe, despite many recent trials that showed that it's not only safe, but it's actually safer than in higher doses than in lower doses. For the non-dialysis CKD patient, it is truly inconvenient to administer. They have to come to a hospital or a clinic to receive it. And it's frankly not a good long-term treatment for the patient on dialysis. And lastly, I believe oral iron is grossly underused. It is perceived as unsafe or poorly tolerated, and therefore not prescribed as often as we need to.
And often when we start, it is an intermittent treatment. We just stop it very quickly after initiating treatment. So what do we know about the physiology and pathophysiology of EPO regulation by the kidney? And this is a little bit of background to understand the HIF-PHI data. So renal erythropoietin producing cells are oxygen sensors in the kidneys that control EPO production. Kidneys have, as you all know, a high oxygen demand that is muchly closed by the supply of oxygen. Any slight decrease in oxygen supply, such as an anemia, results in hypoxia that is sensed by the renal erythropoietin producing cells located in the cortex and the outer medulla. And these cells respond to this hypoxemia in producing erythropoietin that will in turn increase erythropoiesis and correct the anemia. With the CKD progression, many of these oxygen sensors of the kidney, the REPs, turn into myofibroblasts, decreasing the capacity of the kidney to produce erythropoietin. It is important to realize that even in terminal kidneys and end-stage kidneys, the ability of the kidney to produce erythropoietin is preserved. And this again is related to the use of HIF-PHIs that would stimulate the use of the production of EPO by the kidneys and the liver. With CKD, the oxygen sensing mechanism by these cells are impaired. Therefore, as GFR declines, tubular sodium reabsorption is reduced and oxygen demand in the kidney decreases. The renal erythropoietin producing cells sense sufficient oxygen because the oxygen demands by the kidney have decreased, and therefore no longer this oxygen tissue levels no longer represent the oxygen levels by the hemoglobin levels and oxygen available to tissues, which is sensed as a pseudonormoxia, and therefore these cells do not respond to the anemia with an increased EPO production. There is EPO production, but it's insufficient to maintain erythropoiesis and maintain the hemoglobin in the normal or near normal levels. And it's a vicious cycle because then anemia then it persists and worsens. As you know, many of our patients have intercurrent illnesses like chronic GI losses that make this worse. The HIF pathway is the oxygen sensing pathway in all cells, including these renal erythropoietin producing cells. In normoxia, when there is enough oxygen, the prolyl hydroxylase is active, and therefore ubiquination of the HIF alpha subunit occurs. Therefore, HIF is destroyed and not translocated into the nucleus. During hypoxemia, the prolyl hydroxylase is inhibited and hydroxylation does not occur. Therefore, HIF is intact and it translocates into the nucleus where it dimerizes with HIF beta and then stimulate the hypoxia response element, increasing the expression of many genes, including erythropoietin genes in the kidney and liver, increasing the production of erythropoietin and many other important proteins, as we will see now. So activation of the HIF pathway results in a coordinated erythropoietic response, including an increase in EPO production and iron availability. If we go from left to right, we're going to see that this response element increases the production of EPO, again by kidney and liver. So we see a response to HIF-PHIs even in anephric patients and patients with end stage with what's considered terminal kidneys. There is an increase in transferrin receptors, an increase in transferrin molecule itself, increasing iron transport from tissues and the gut to the bone marrow. There is increased iron mobilization by a significant increase in ferroportin. If you remember, ferroportin is the protein responsible for the movement of iron across tissues in the gut and liver.
and increase in ceruloplasmin, so increased mobilization by making ferroportin more available, and also an increase in iron absorption by increasing ferroportin and the enzymes responsible for iron metabolism in the gut. This will result in an increase in erythropoiesis. This stimulates erythroferrone, and erythroferrone will decrease hepcidin. So the decrease in hepcidin by treatment with HIF-PHIs is an indirect response to erythroferrone and not a direct target of the hypoxia response element. So what do we know about HIF-PHIs? HIF-PHIs are a group of molecules that are hypoxia mimicking drugs, because what they do is inhibit the prolyl hydroxylase that normally and constitutively decreases the effect of HIF. Not all HIF-PHIs are created equal, and we listed here the most commonly studied ones: roxadustat, vadadustat, daprodustat, and molidustat. You see there now the dustat family, with including this four and several others that are in different stages of development. Importantly, note that the half-life of roxadustat is higher than most other products. Roxadustat is probably the most potent of all these drugs. Dose per kilo is much lower in roxa than vada, and daprodustat is in between. They all increase plasma EPO levels in healthy volunteers and patients with chronic kidney disease to levels that are similar to what you might see physiologically, for example, in response to hemorrhage. And there is a difference in the selectivity of these molecules for the different prolyl hydroxylases, where roxadustat acts equally on all three, and not the case for vada, dapro, and molidustat. All HIF-PHIs have been shown to decrease hepcidin, increase transferrin and iron levels, and increase erythropoietin levels, resulting in a coordinated response to pharmacologically stimulated hypoxia that results in increases in hemoglobin. So this has been born from data from multiple phase 2 and phase 3 trials, consistent decreases in hepcidin, increases in TIBC and iron, and decreases in ferritin. Here, I want to point to there is no known effect of these agents on circulating levels of VEGF, the vascular endothelial growth factor. This could be a secondary target of HIF, and roxadustat has been shown to decrease consistently total cholesterol and LDL. The major trials with roxadustat are listed here. Please note that and several studies in dialysis-dependent and non-dialysis-dependent patients with, by far, this is the largest program ever done in patients with CKD and anemia, with a close to 10,000 patients studied. All these trials have been completed and published. But the programs with vadadustat, the Innovate trials in dialysis-dependent, and the PROTECT trials in non-dialysis-dependent patients, again, close to 8,000 patients studied. This has been recently published in the New England Journal of Medicine. And the daprodustat ASCENT program, again, close to 8,000 patients. These trials are finishing as we speak. Data collection is completed as of this week. I suspect this program will be shared with us at ASN or later. So what do we know about what these drugs do regarding the effectiveness with hemoglobin and iron indices? Here's data from roxadustat on the left panel. Roxadustat in non-dialysis dependent patients compared to placebo, and this is important to know that the roxadustat program was a placebo-compared trial with a significant increase in hemoglobin in roxadustat at between weeks 28 to 52 with 1.85 grams per deciliter versus a small increase in the placebo group. On the right side, data from the phase 3 programs, roxadustat in blue, EPO in red. These are incident and prevalent dialysis patients, including some PD patients, some patients on peritoneal dialysis.
with an increase in roxadustat patients with 1.22 grams versus 0.99. So nice increase that is sustained through the treatment period. Roxadustat significantly reduced the incidence of red blood cell transfusions in the first 52 weeks of treatment compared to placebo, regardless of iron repletion status, both in the patients that were considered non-replete with a ferritin of less than 100 and TSAT less than 20, or iron replete. But again, in both cases, the placebo patients were more likely to receive transfusions than the patients on roxadustat. Similar data from the patients on dialysis, where there was a decrease in the use of rescue transfusions in both the roxadustat patients on dialysis. And regarding IV iron rescue, again, and this is the non-dialysis dependent roxadustat program, less patients on roxadustat received IV iron rescue therapy compared to those on placebo. This is more obvious in the patients that started with lower iron status. In the dialysis patients, again, roxadustat over time resulted in less use of IV iron than those patients on EPO alpha. This is in the background of higher achieved hemoglobin in the roxadustat patients than in the EPO alpha patients. So what about inflammation? As we saw, inflammation is very prevalent in our dialysis population. If you look at the left panel, the response to roxadustat was very similar, whether the patient started the trial with a CRP, the C-reactive protein within the normal levels or higher than normal in the orange here. And regardless of the background inflammation status, the amount of roxadustat required to maintain the hemoglobin was stable. This is in contrast to the patients on EPO that had a slightly lower hemoglobins if they were inflamed. But in order to maintain this hemoglobin, the patients required progressively more EPO. So in inflamed EPO patients, more drug is needed versus roxadustat, where it seems to be very stable. What about vadadustat? Vadadustat was not inferior to darbepoetin alpha in maintaining target range hemoglobin in patients with non-dialysis dependent CKD. The vadadustat program was not a placebo-controlled study, was a darbepoetin controlled study here on the left panel. Those patients that entered the trial without having received EPO in the past, similar efficacy. And if the patient had been on EPO, again, the response to vadadustat was similar to that of darbepoetin, so effective in these patients. And this is the vadadustat data from the INNOVATE program, where vadadustat maintained hemoglobin throughout the treatment period, slightly less effectively than darbepoetin, in my opinion, but nonetheless, patients stay within the treatment goal. So what about the safety outcome data? This is data on roxadustat. The cardiovascular safety of roxadustat was confirmed in pooled analysis. Please note that those of you that saw the presentations in ASN 2019 would have seen a different story, because this data was amended by Fibrogen, which is the company that is responsible for roxadustat in the US and in the roxadustat program. There was no increase, change in difference in MACE plus, and all-cause mortality in the patients not on dialysis compared to placebo. And similarly, there was no safety concerns in the patients on dialysis, whether it was aggregate population or the incident dialysis patients. And this is where things are different, because the data had been presented before showed that there was a MACE plus advantage in the overall population, and that the incident patients had a MACE and MACE plus advantage. So this was revised and is no longer the case. But nonetheless, there is no increased safety concern. So there's no safety concern in this population. This is different than what was seen in the patients on vadadustat, where
Vadadustat did not meet the pre-specified non-inferiority criteria versus darbepoetin alpha with respect to cardiovascular safety in patients not on dialysis. So again, vadadustat here did not meet the pre-specified non-inferiority criteria. In the dialysis patients, vadadustat was non-inferior to darbepoetin alpha in the MACE and MACE plus and overall mortality. So again here, effective and non-inferior. In conclusion, anemia in CKD is monitored less often than recommended. Our clinical practice targets differ from recommendations. So when we treat, we don't target the goal hemoglobin that is recommended. Many patients, as we saw, are left untreated. And if we embark in treatments, the rate of discontinuation of therapy is high. So when we start treatment, we don't persist. It's like anemia is an intermittent problem, not a continuous problem. All HIF-PHIs have been shown to decrease hepcidin, increase transferrin and iron levels, and increase erythropoietin levels, resulting in a coordinated response to the pharmacologically simulated hypoxia that results in increases in hemoglobin and correction of anemia. HIF-PHIs have been shown to be effective at increasing and maintaining hemoglobin levels in patients with CKD, both on dialysis and not on dialysis. The safety of HIF-PHIs is comparable to placebo in the roxadustat program and ESAs, both roxadustat and vadadustat, only in dialysis patients. In the non-dialysis program, vadadustat was inferior to darbepoetin in the safety. So we're awaiting results from darbepoetin, which should be available this year. And one hope is that when these agents become widely available, they may be a valuable tool to close the anemia treatment gap in our patients with CKD. I appreciate your attention today and yield back to Dr. Andrade.
Gracias a todos por habernos esperado. Pido disculpas por los inconvenientes técnicos. Restituimos las charlas de este simposio.
Primero le termino de agradecer al doctor Pablo Pergola por su excelente exposición y ahora les presento a alguien que tuvo la suerte de compartir estas drogas y poderlas utilizar, que es el profesor Bicheng. Él es decano de la Facultad de Medicina de Saudis y también es director del Instituto de Nefrología. Es un investigador clínico con más de 180 publicaciones y que nos honra con su presencia y con su discusión. Así que muchas gracias. Distinguished Chairman, dear colleagues, ladies and gentlemen, it's really a great honor for me to be invited here and share with you about the treatment of renal anemia with HIF-PHI, specifically experience from China. My talk today will focus on the following 4 parts. As you know, CKD has been the global epidemic and causes huge economic and social burden. The epidemiological study suggested that the prevalence of CKD varies from 5% to 20% in many parts of the world. And the prevalence of end-stage renal disease, or ESRD, has been steadily increased worldwide in the past decades. Although China does not have an exact national data about the prevalence of ESRD, the data from Shanghai and Nanjing, both are the national metropolis, showed that the prevalence of ESRD has over 1,000 per million population. The data from Chinese Kidney Disease Network demonstrated that we had over 600,000 dialysis patients in 2015. And considering the annual growth rate over 10%, so it is estimated that China now might have over 1 million dialysis patients. As we know, anemia is one of the most common complications of CKD everywhere. The data from the United States suggested that over 52% of patients with stage 5 non-dialysis patients suffering from anemia, and 98% of dialysis patients have anemia. Quite a similar situation was also found in China, as shown here. More importantly, DOPS study showed that Chinese patients have higher percentage of hemoglobin level, less than 9 grams per deciliter, compared to those in Japan and North America. Clearly, anemia could cause many clinical problems, such as reduce the quality of life, increases the frequency of blood transfusion, increase the risk of cardiovascular disease, impairs their immune function, and finally increase patients' hospitalization and mortality. So correction of anemia has always been one of the most important challenges in clinical practice. Although the development of recombinant human EPO has greatly changed clinical practice in the management of renal, there's still a number of unmet needs for the patients. We all understand that the main reason of renal anemia is due to the reduced generation of EPO in the kidney with the decline of renal function. Actually, not only the decrease of EPO, studies had suggested that the increase of hepcidin also contributed to the development of renal anemia. The increase of hepcidin causes disorder of iron metabolism by restricting iron release from macrophage and inhibiting iron absorption from the gut. Fortunately, in the last 3 decades, the appearance of erythropoietin-stimulating agents, or ESA, has greatly improved the therapy of renal anemia, and the need for blood transfusion has significantly reduced. However, with the accumulation of clinical practice, a number of unmet needs still exist
for ESAs. For example, some patients may be difficult to achieve the target level of hemoglobin or maintain a stable target level of hemoglobin. More importantly, some patients may have serious adverse effects or ESA resistance. The most common serious adverse effects of ESA treatment are cardiovascular events, including high blood pressure, vascular access thrombosis, stroke, myocardial infarction. Rarely, but importantly, is red cell aplasia. Besides, ESA could cause malignancy, although it is quite controversial. And some patients may be resistant to this therapy, specifically when the patients have inflammation or iron deficiency. Here is a study that systemically reviewed 12 RCT study, including 7,108 patients. It was shown that patients with hemoglobin 130 grams per liter with ESA have a higher risk of getting hypertension. In another meta-analysis study, it was also shown that higher target level of hemoglobin with EPO have significantly increased the risk of stroke. Furthermore, with the increase of ESA dosage, the mortality rate is also increased. For the treatment of renal anemia, we not only need ESAs. For many patients, iron supplementation is also essential for erythropoiesis. However, a number of studies have suggested that with the increasing use of intravenous iron therapy, there is an increasing risk of mortality. While in CKD patients, due to the increase of hepcidin, the disorder of iron metabolism greatly restricts the erythropoiesis and sometimes causes ESA resistance. So finding a new alternative therapy for renal anemia is tremendously needed. Fortunately, the discovery of HIF-PHI has given us a bright new hope. And now I will show you current evidence of HIF-PHI in the treatment of renal anemia. Back to 36 years ago, Milledge had reported that people going to Highland could cause the increase of serum EPO, which is consistent with the increase of packed cell volume. And when people exposed to hypoxia, we may have a series of physiological responses to adapt to this, depending on the severity and the duration of hypoxia. For example, just within a few days, the EPO level increases and the hemoglobin level steadily increased as well. In this case, kidney plays an important role to respond to hypoxia by generation of EPO. So kidney is also called as an oxygen sensor. However, in CKD, with the progression of renal fibrosis, the EPO producing cells greatly reduced and anemia subsequently developed. To understand the regulating mechanism of EPO expression, Semenza and Wang firstly found the hypoxia-inducible factor in their elegant study. In animal study, mice exposed to hypoxia could significantly induce the increasing expression of HIF-1 alpha in lung, brain, and the kidney, specifically in the kidney. Now people have recognized that HIF is a key transcription factor induced by hypoxia. It mediates adaptive responses to hypoxia and protects cells from injury by regulating specific gene expression. HIF consists of an oxygen-sensitive alpha subunit and a constitutively expressed beta subunit. And there are three subunits of HIF-alpha called HIF-1 alpha, HIF-2 alpha, and HIF-3 alpha. The oxygen-dependent degradation of HIF-alpha is carried out by protein 4 hydroxylase domain proteins
or HIF-PH. These cartoons nicely summarize the oxygen sensing system. In anoxia, due to the activation of PHD, HIF-alpha are quickly degraded through proteasomal degradation. In hypoxia, the activity of PHD is inhibited, which induces the stabilization of HIF-alpha, and after binding with HIF-beta, translocates to the nucleus and subsequently initiates a number of these transcriptions, such as EPO, EPO receptor, and iron absorption genes to stimulate erythropoiesis. The finding of HIF-PH axis has stimulated the development of the HIF-PH inhibitors, or HIF-PHI. Here is a brief discovery history of the first HIF-PHI, roxadustat, and its application in renal anemia. As a figure showing here, HIF-PHI potentially activates erythropoiesis by increasing EPO-producing cells in the kidneys. Of course, liver is also an important place. The first HIF-PHI is FG2216, developed by Fibrogen Company. In this early conceptual study, researchers found that FG2216 could dose-dependently increase plasma EPO level in normal volunteer, dialysis patients, and with kidneys, and even for those without kidneys. Unfortunately, this product failed in the next clinical trial due to liver toxicity. However, the next product of HIF-PHI, called FG45192, or roxadustat, was developed quickly by Fibrogen. It is the first small molecule drug targeting HIF-PH and could inhibit all three types of HIF-PHDs. Although its half-life is about 8 to 12 hours, orally given biweekly or twice weekly, could intermittently stimulate the endogenous production of physiologic range EPO and regulating other erythropoietic gene expression. This is the overview of clinical trials Roxa has completed or still undergoing. You can see over 1,400 subjects included in phase 1 and phase 2 studies, and over 10,000 subjects will be enrolled in 15 phase 3 studies. Here is the data from phase 2 study suggesting that Roxa could dose-dependently increasing the response of hemoglobin in maintenance hemodialysis patients compared to potent alpha. It should be noted that the plasma EPO level gradually increased after orally given Roxa, but the peak concentration is much lower than intravenous given endogenous EPO. Interestingly, Roxa could dose-dependently reduce hepcidin and total cholesterol level. In another phase 2b study, Roxa was shown to maintain high response rate to hemoglobin in HD patients, even without giving intravenous iron supplementation. China is one of the earliest countries to conduct phase 2 and phase 3 studies on roxadustat. This is an outline of the design for phase 2 study, which included dialysis patients and non-dialysis patients. In non-dialysis CKD patients, Roxa was compared with placebo. The primary endpoint is hemoglobin response rate and the rate of hemoglobin over 11 grams per deciliter. In dialysis study, the primary endpoint was to observe the rate of hemoglobin maintained not lower than 0.5 grams per deciliter compared to baseline when the patients changed from the regular use of EPO to Roxa. We can clearly see Roxa could dose-dependently increase hemoglobin level compared to placebo. For higher dose group, the response rate could reach 93%, and a lower dose group still have the response rate to 88.5%. It is of note that
higher dose group responded at day 16 very quickly. We also found Roxa could significantly reduce the total cholesterol and LDL cholesterol level. Similarly, this trial again demonstrated the significant reduction of hepcidin. The study also showed that there is no significant influence on hypertension for Roxa. For the phase 3 study, we also designed 2 separate studies. One was performed on dialysis patients and one was on non-dialysis patients. In dialysis study, totally 304 patients were recruited for study with Roxa or epoetin alpha for 26 weeks. After that, 100 patients in Roxa group continued for 26 weeks. In non-dialysis study, 151 patients were recruited. We can see from this figure that Roxa significantly increased hemoglobin level compared to EPO during the trial time. It is interesting to note that in Roxa group, the efficacy was not influenced by the inflammatory stage, as evidenced by the CRP level, while in EPO group, the higher doses of EPO is needed with a high CRP level, and even so, the hemoglobin level is still low. In non-dialysis study, it was also shown that roxadustat significantly increased hemoglobin level from week 3 onward compared to the placebo. This figure shows the response rate of hemoglobin to Roxa treatment. We can see there is a significant high level of response rate, and also about 67.3% of patients achieved hemoglobin over 100 grams per liter. Again, we can see the significant reduction of hepcidin level in Roxa group. And we also see the decrease of serum cholesterol level in Roxa treated group. In the just published phase 3 open label epoetin alpha controlled trial or Himalayas, with incident dialysis patients, it was again demonstrated that roxadustat was efficacious as epoetin alpha for correcting the maintenance hemoglobin levels. Olympus study is a double-blind phase 3 study with 2,781 non-dialysis CKD patients. It was shown that roxadustat could effectively increase hemoglobin and reduce the need for red blood cell transfusion. Japan also completed a phase 3 clinical trial on Roxa, and it again demonstrated that roxadustat maintained hemoglobin within 10 to 12 grams per deciliter in patients on hemodialysis and was non-inferior to epoetin alpha. We recently did a meta-analysis based on the published data of HPHI in renal anemia. It is clearly showed that most of the studies suggested that the improvement of hemoglobin level in HPHI treated group. And almost all the studies suggest HPHI could reduce hepcidin level. In terms of the adverse event in our phase 3 studies, we only see a significant increase of percentage of hyperkalemia in dialysis group in Roxa group. However, it did not appear in CKD not receiving dialysis patients. The reason is still unclear so far. Finally, I'd like to talk about some experience from the Chinese studies. Based on the clinical trials, we understand that Roxa may represent a new milestone for treatment of renal anemia by activating erythropoiesis through inhibition of HPH. It increases endogenous expression of EPO in physiologic range
and positively regulates iron metabolism by reducing hepcidin, and which suggested its efficacy might be not affected by inflammation. More recently, there is a study reporting 31 patients with EPO hyperresponsive due to inflammation. It was interestingly found that almost 50% of patients could reach the target hemoglobin level, and 45% of patients improve their hemoglobin level, although not reach the target. And only 6% of patients was ineffective. This figure showed that the role of ROXA on EPO expression is almost within physiological range as responding to hypoxia. On the other hand, when we use this in DAP study, the concentration of EPO is significantly increased. Now I should conclude my talk. Treatment of anemia is still a challenge for the patients with CKD. HIF-PHI response represents a new milestone for the therapy of renal anemia due to its novel mechanism. HIF-PHI corrects anemia by stimulating endogenous EPO production and regulating iron metabolism, specifically not affected by inflammation. Although phase 2 and phase 3 studies demonstrate its efficacy and safety for ROXA, more long-term studies are clearly needed. So I'd like to thank you all so much for your attention. Doctor Liu, la virtualidad no nos ayudó mucho esta vez y bueno, aprovechamos los 5 minutos que nos quedan para las preguntas. Pablo, acá me preguntan, ¿qué nos podés decir sobre el efecto de ROXA sobre la hepcidina? Como les mostré durante la presentación, el efecto de ROXA sobre la hepcidina es un efecto indirecto, que no es la regulación directa de los genes por el HIF, sino a través de la proteína que se llama erythroferrone, que aumenta en respuesta al erythropoietin y al aumento de la eritropoiesis. El efecto sobre la hepcidina aumenta las acciones del HIF sobre el metabolismo del hierro. Como ustedes saben, el hepcidin disminuye los niveles de ferroportin, que es la proteína que transporta el hierro a través de las células, fuera de los macrófagos, fuera de los hepatocitos y a través de las células del intestino, intestinales, ¿verdad? Donde también a través de ferritina se acumula el hierro absorbido, ¿verdad? Entonces, al disminuir la hepcidina, aumenta el ferroportin, aumenta la capacidad de las células para remover el hierro absorbido y almacenado, como ferritina celular y en macrófagos y aumenta la disponibilidad de hierro. Entonces, es un efecto consistente de todos los HIF-PHIs y pensamos que es importante en la regulación del movimiento de hierro y la disponibilidad de hierro para la eritropoiesis, ¿verdad? Es decir, más allá, esa pregunta es mía, más allá de la disponibilidad, porque rescatamos el hierro secuestrado,
tenemos que pensar que ese grupo de pacientes hiporrespondedores inflamados de esta manera van a tener acceso a un tratamiento más eficaz. Es interesante porque científicamente vemos el efecto de los HIF-PHIs en la movilización de hierro con aumento de la disminución de la ferritina, aumento de hierro sanguíneo y el transferrin, ¿verdad? Y la disponibilidad de hierro se traduce en la disminución del uso de hierro endovenoso en pacientes en diálisis y en pacientes de enfermedad crónica no en diálisis, ¿verdad? Lo que pasa es que la mayoría de los estudios no han controlado específicamente bien el uso de hierro endovenoso, sobre todo en los pacientes en diálisis donde está permitido. Entonces, debemos hacer estudios donde controlemos un poco más científicamente el uso de hierro para ver cómo se traduce este efecto del HIF sobre la movilización y absorción de hierro directamente en el uso de el aumento de la hemoglobina. En general, mi preocupación en pacientes con HIF, cuando los usamos crónicamente, mi experiencia en pacientes en diálisis y no en diálisis, es que empieza a bajar la ferritina, sube el hierro, pero en algún momento los pacientes pueden desarrollar deficiencia absoluta de hierro, sobre todo los pacientes de diálisis. Entonces, yo creo que una de las preguntas que queda responder es cómo se va a usar el hierro suplementario oral y endovenoso en pacientes de tratamiento, sobre todo en diálisis, para asegurarnos de que los pacientes no pasen de una situación donde tienen el hierro atrapado y terminen en una situación de falta de hierro absoluta, ¿verdad? Entonces, yo creo que esos estudios más detallados están pendientes en en pacientes con HIF. Lo que pasa es que nosotros somos inconformistas. El estudio fue para ver si nivelábamos la hemoglobina al igual que los agentes estimulantes de eritropoiesis, y nos estamos valiendo de los datos adicionales del objetivo secundario, porque nos entusiasmó el hecho de que se rescate hierro, de que todas las terapias de rescate, transfusión, hierro y demás, se demoren más en implementar, que baja el colesterol, que estabiliza más la presión, es decir, estamos mirando la otra parte que todavía no está en estudio. También una duda importante, porque sabemos que en nuestras salas de diálisis hay muchos pacientes oncológicos, es qué va a pasar con el paciente neoplásico y la utilización de los HIF. Sí, bueno, los datos que vimos en el ASN del año pasado, sobre todo con roxadustat y similar en varadustat, no se ha visto un aumento de los casos de pacientes con malignidad en tratamiento crónico 2 años y medio, 3 en los estudios de fase 3. Por ahora no hemos visto. El tumor más preocupante es el tumor renal. Hay que entender que muchos de estos estudios limitaron el ingreso de pacientes, los roxadustat y daprodustat, que tienen lesiones quísticas complejas que son de alto riesgo para tumores renales, ¿verdad? Entonces, fue una población seleccionada, pero en esta población seleccionada no hemos visto un aumento del cáncer y sobre todo el cáncer renal, que era un problema por el tema del VEGF que promueve el crecimiento de tumores renales, ¿verdad? Bueno, te agradezco muchísimo. Realmente se nos terminó el tiempo. Tenemos un montón de preguntas que, bueno, que el uso de la droga nos va a ir respondiendo, y cuando nos falte algo te volvemos a llamar. Bueno, Así un placer que muchas y gracias. mucho gusto estar con ustedes.